Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dying Light 2. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku sobie trochę porobiliśmy zadań pobocznych, bo ja tam jeszcze trochę chory byłem. No okazało się, że tam dwójka chłopaków chciała upolować psa i trochę im to nie wyszło. Pies im uratował tak naprawdę życie, ten, na którego chcieli upolować, żeby dla swojej mamy zrobić prezent na urodziny. No niestety tak to się smutno skończyło. W każdym razie w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od tego, że zrobimy sobie ten udział w tym wyścigu, bo czemu i by nie. Następnie później odkryjemy tu dwa miejsca tutaj, a później pójdziemy pogadać z Hubertem o bandytach, a następnie pójdziemy spotkać się z Sophie. Taki będzie plan na dzisiaj, tak więc już lecimy. Miejmy nadzieję, że jakoś tam szybko ten wyścig ogarniemy. Tutaj widzę, mamy trochę rzeczy do poprzeskakiwania na tych równoważniach. Proszę bardzo. Tutaj też coś mamy nieznanego. Czy to jest ten parkour challenge? Nie, to jest po prostu jakiś parkour challenge, ale nie musimy go robić tak naprawdę, bo mamy się dostać gdzieś tu niżej. Dobra, także ja się postaram zeskoczyć w miarę bezboleśnie. Tutaj na dół. Mamy się dostać gdzieś do zaułka. I tutaj gdzieś podejrzewam też będzie osobny parkour challenge, który mamy wykonać w ramach misji. Tak mi się wydaje, zobaczymy, kiedy dobiegniemy na miejsce. Mam oczywiście troszeczkę zarażonych. Pytanie, mam się dostać do środka? Chyba tak, dobra. Okej, no to zobaczmy. Otwórz. W takim razie mamy jakieś znaki, prawda? Możemy zapalić sobie lampkę. O. Dzień dobry. Dotrzyj na dach, weź udział w wyścigu. To trochę niedobrze, że jest... Trochę niedobrze, że jest... że jest dzień. Bo tutaj będzie dużo zarażonych. Pytanie, czy to będzie na tyle mało zarażonych, że ja będę w stanie ich tutaj pokonać wszystkich? Zaraz zobaczymy. Nie mam niestety Mołotowa, który by się teraz bardzo przydał w tej sytuacji. Oj, coś czuję, że mogę tego nie przeżyć. Oj, zdecydowanie mogę tego nie przeżyć. Generalnie. Także się stąd wycofajmy w miarę możliwości. Okej. I się podleczmy. Proszę bardzo. Zapraszam. A co ciekawe, tutaj mogę zrobić kuku, oni mi nie bardzo. Także spoko, możemy tak się trochę z nimi tutaj pobawić. A jednak mogą mi tutaj kuku zrobić, to niemiło. Ale chyba nie jakoś bardzo mocno. Chodźcie, a nie, kurde. Mogą mi też zrobić kuku przez ścianę, co nie jest fajne. Ale dobra, już coś trochę lepiej robi. Tu jest jeszcze jeden się, o właśnie, wstał. Dobra, ten dobity, ten też. O kurwa, no naprawdę was tutaj dużo jest za dnia. Także nie wiem, czy jest sens z nimi tutaj dalej próbować walczyć. Bo trochę życia znowu mi się mało robi, także się znowu cofnijmy. Sobie może zmienię heala na ten lek. O kurwa, tu jeszcze jakiś jeden jest. No już nie. Dobra. Jeszcze, no jak już zacząłem tak walczyć dużo, to jeszcze powalczę. Czemu nie użyjemy sobie tych naszych medykamentów? One nam tutaj w miarę fajnie zrobią to. Gdzieś tu jeszcze jeden się nam pojawił, okej. No tu jeszcze niby dwójka tylko jest. Także teoretycznie powinienem sobie ogarnąć to. Okej, no gdzieś tutaj mamy się przydostać. Mamy te oznaczenia tego, jak się na dach dostać. Nie wiem, jak oni zrobili te oznaczenia, ale spoko. O, co ciekawe, mamy tutaj jakieś ciało. No dobra, to niedobrze, ale mamy też zombiaczka, który mnie, co ciekawe, wcześniej nie zauważył, dopiero teraz gdzieś mnie znalazł. Tu w ogóle, o właśnie, mamy jakieś coś cennego. Spoko. Idziemy tędy dalej. Nie wiem, czemu nie zrobiłem eliminacji, ale dobra. Dobrze by też było broń zmienić, bo niestety ta już jest troszeczkę słaba, w słabym stanie, ale dobra, dochodzimy na dach. Proszę bardzo. Jeez, what took you so long, Slowpoke? How did you do that? I jumped to the side wall, pulled myself up the gutter, but hey, why should I tell you trade secrets? Wait till the next leg of the race. That's where the rubber really meets the road. Wait, what meets what? Okay, clearly you need a moment to rest. Take some time, and when you're ready, meet me on the roof of the building across from the old military base on Mill Street.
Okej, czyli tu to był normalny wyścig z nim, czy nie? Spotkać się z biegaczem przy następnym punkcie startowym. No dobra, spoko. To nie wyglądało jak taki bezpośredni wyścig, ale dobra. I to jest gdzieś tutaj już dużo dalej, także oczywiście tego nie będziemy robić. Ale możemy się tutaj jeszcze w tą okolicę udać, jak już jesteśmy blisko, żeby sobie to zaeksplorować. Generalnie. Bo i czemu by nie? O, serio, nie doskoczyłeś tam, Aiden? Trochę niefajnie. Mamy jakiś ten szpital. Tutaj też coś jest. Możemy komuś pomóc. Czy mam się zabić? Nie wiem, co mam tobie zrobić. Ale chyba tak. Co ciekawe... O, no, come on. Chciałbym w niego samego skoczyć, ale widzę, że to mi nie wyjdzie. No, ale nic, dobra. Będę ta złapany. Spoko. Przeszukajmy go przy okazji. Aha, to gdzieś tam na górze. To ciekawe, jak się tam dostać. O, nie mam tego pojęcia. To chyba nie jest takie proste. Chociaż, czy ja wiem, no tu jakieś rusztowania są. Ale nie wiem, czy ja po nich wejdę. Coś czuję, że to jakaś poważniejsza akcja. Tam byśmy się wpierw musieli dostać nieco wyżej. To czy ja chcę to teraz eksplorować? Też mam wrażenie, że można tutaj zabierze gdzieś quest jakiś. No bo musielibyśmy się dostać co najmniej wyżej tutaj, na tą drabinę. A nie bardzo widzę póki co jakieś podejście do tego. Czy maybe tędy? Dobre pytanie, czy to by mi... Czy tu mogę wejść? Mogę tutaj wejść. No dobra, to i mogę wejść na tą drabinę chyba, albo i nie mogę. Bo to jest stały obiekt. Także chyba tutaj nic nie zrobię. Także możemy chyba się kierować w kierunku Hubiego, bo tutaj... Chociaż maybe tutaj po tej stronie by się coś udało. No dawaj, AD, do góry. No tam ewidentnie coś mamy. W drugą stronę by się nie było problemu przeskoczyć. W tą stronę chyba nie dolecę. Chociaż mogę teoretycznie spróbować, ale nie, no chyba nawet tym moim... O właśnie, nawet tym bardziej, że się nie wybiłem. Oj, zginąłem, świetnie. Zajebiście, jestem ciekaw, gdzie mnie wczyta. W każdym razie już się będziemy kierować do Hubiego, na pewno. Nie będę się już tutaj bawić w eksplorację tego za mocno, także po prostu ciśnijmy właśnie w kierunku Hubiego. O, ta nowa umiejętność tutaj się, jak widzicie, bardzo przydała. Okej, dobra, na szczęście tym razem Aiden już doskoczył na drugą stronę. Dobra, tamto mam oznaczone, ale walić to. Ewentualnie jeszcze po drodze coś znajdziemy. A tu jest Hubi, o to widzicie, to tym bardziej dobrze, że spojrzałem na mapę, bo byśmy niepotrzebnie gdzieś tam biegali. Nie wiadomo gdzie, a tak to możemy bezpośrednio do jego kryjówki się dostać. Chyba, mam nadzieję. Okej. Dobra. Jak tam się do niego dostawało? Tędy. Trzeba było... Come on. O Jezu, ej, co ty robisz? Tu. I do góry. Co jest? No, dawaj do góry, dziękuję. Mogę tu już doskoczyć? No, come on, Aiden. Złap się rury. Po rurze do góry, przeskocz tu. Dobra. I pogadajmy z Hubim. Dzień dobry. How's the leg? No better, but it'll heal eventually. Oh, fantastic. Something wrong? I had a chance to meet the bandits you mentioned before. They said that you'd plan on cheating Dodger after all. Okay, the cat's out of the bag. But look, it was only gonna be just this once. Dodger would never find out. Why would you steal from a man who's giving you work? Look, I'm living by the skin of my teeth here. I thought just this once I'd pretend he gave me a bum lead and take the whole stash. Maybe get a little ahead for once. And the bandits? I figured an ambush would sell the story better. Didn't expect them to turn on me. But then, I'm an idiot, aren't I? Seems like it. Trusting a group of thugs like them. That's what you get for being greedy. I wasn't being greedy. Just desperate. Now I got a busted leg and don't know when I can work again. What happened to them anyway? Now, they tried to kill me, but didn't. Whew. And the goods? Did you reach them? I got everything. I'm begging you, don't tell Dodger. If you do, you'll ruin me. Please, take what you have to him. Tell him I'll be back in business as soon as my leg heals. Why'd you even get mixed up with lowlifes like that? Seemed reasonable enough at first.
You're interested in helping for a small cut. Then they show up with this psycho Klaus. Damn it. I'm such an idiot. I brought this all on myself. Don't tell Dodger, please. I'll think it over. Come on, man. Without work, I'll starve. I won't even think about doing it again. I swear. Don't make me laugh. You think I'd take your word for anything after this? Believe me, I learned my lesson. I'll never do anything like that again. We'll see. No szczerze, to póki co nie wiem, co zrobię, kiedy pogadamy z cwaniakiem. Dlatego, że mam wrażenie, że Hubi być może naprawdę nauczył się swojej lekcji, bo też, no jakby on jest taki trochę niewinny, trochę taki głupkowaty, wiecie. Nie jest jakimś takim skurwysynem na maksa. Dlatego właśnie nie wiem, co jeszcze zrobię. No, będę miał chwilę, żeby to przemyśleć, podejrzewam, jak dobiegniemy na bazar. Dlatego, że tam się z cwaniakiem mamy spotkać, także chodźmy to jeszcze zrobić, a później biegniemy do Sophie. I będziemy kontynuować wątek główny. Miejmy nadzieję, że już niedługo się w końcu damy radę dostać do tego właściwego Wiledoru i znajdziemy tego zabójcę Lukasa. No ale to zobaczymy. Na razie otwórzmy sobie przejście. No i znajdźmy cwaniaka, który jest gdzieś tutaj w środku. Tutaj, proszę bardzo, na nas czeka. Dzień dobry. Hey, Don, what you got for me? I found these filters for one. Okay, not setting my world on fire, but I can move those for a nice profit. How about these? A bottle of cognac and a box of cigars. Now that's what I'm talking about. You see? I knew there'd be something valuable at that military base. You see that, Urban? Can I sniff out the good shit or what? Kick ass. Speaking of asses, what was Hubie's deal? Is he trying to duck out on me? Hubert broke his leg, so I went and got the goods for him. He could use a doctor, or at least someone to look in on him while he's on the mend. Oh yes, he'll definitely need a doctor. What are you talking about? You know what they say, trust in God. But break your camel's legs, just in case. Guten Tag. What? Hey, this psycho works for you? Well, two solutions are better than one. You wanted to kill me? No, who said anything about killing? I just told Klaus to get the loot. He can be a little overeager at times. You jackass. Oh, come on, don't pout. Look at Klaus. He's not mad about you killing his friends. It's natural selection. You proved yourself stronger than them. You came in handy after all. I didn't know how to get to Hubie, but then you showed up. I waited until you were gone and paid him a visit. What did you do to him? He was in terrible pain because of that broken leg. So I broke the other one. For balance. That's what happens when you try to screw Dodger. You fucking out of your mind? No need to get all broken up about it. Duralex, Sedlex. The times we live in are ruthless, and the law must be so too. He's already learned his lesson. He said he wouldn't do it again. Yeah? How can you be so sure? Any idea how many people half-assed has conned? People who are also just trying to get by. Who have families to feed. He's been asking for trouble for a long time. He got what he deserved. And he won't scam anyone ever again. Remember, rules are rules. With the whole world collapsing, we need them more than ever. Without them, we'd be no better than a pack of rats. Did you call this following the rules? Your rules? You won't get away with this. Carla will hear the whole story. Carl? He won't dare touch me. I know too much about him. I know too much about everyone. Even Lucas respected me. Who do you think is behind his death? Barney? Sophie? Barney and Sophie are just a pair of kids playing in a sandbox that's too big for them. On the other hand, they are really fucked up. You never know what might pop up in their heads. I know one thing though. Curiosity killed the cat. Thanks for your concern, but I don't need it. I saw the potential in you from the start.
But I had to figure out who I'm really dealing with. And how did I do? Oh, you're something else. But you still have a lot to learn, kid. You lied to me about Hubie. Aiden. This is no world for a saint. A martyr, maybe, if you get yourself killed. At least I'll have a clear conscience. Clear conscience. Wunderbar. No one has a clear conscience here. And since you're still alive, neither do you, right? What have you been getting up to, Pilgrim? What are you running from? Next time, find yourself another patsy. Feisty, I like it. We'll meet again, Aiden. No nie wątpię w to, że się jeszcze z nim spotkamy, bo on tutaj na pewno ma sporo wpływów. No ale dobra, udało nam się to zadanie ukończyć. Na pewno gdybyśmy nie skłamali na temat Hubiego, no to byśmy byli w lepszych trochę stosunkach, no ale zobaczymy jeszcze. W każdym razie, chodźmy do tej Sophie, spotkajmy się z nią. Już nie pamiętam jaka tam była nasza agenda aktualnie. No ostatnio te całe negocjacje z bandytami nie wyszły. Czy my teraz idziemy się na nich zemścić? Nie kojarzę, niestety. Też nie wiem, czy mam opcję powiedzenia dla Carla o tym, co robi cwaniak. Podejrzewam, że nie. Raczej to by nie przeszło. Poza tym, gdyby taka opcja była, raczej bym dostał na to questa. No w każdym razie, przebiegnijmy się do Sophie. Miejmy nadzieję, że ogarniemy z nią temat jak najszybciej. Tam też podejrzewam, jej ten brat będzie, Barney. Gdzieś tam przytrafi. Uważajmy, żeby się może nie spaść kompletnie na dół, bo to chyba na dole nie będzie. Oj, no dobra, okej, tu możemy zeskoczyć w miarę bezpiecznie. I ona tak czy siak jest na dachu z tego co widzę. I tam nie doskoczy, czyli jest lipa i musimy się dostać z powrotem na dach. No dobra, to jeszcze raz. Tutaj do góry. I tu już gdzieś powinien nas czekać Sophie. Tak jest. I jej ludzie na to wychodzi. Mamy jej ochroniarza, ale samej Sophie nie widać. Where's Sophie? Hey, why were you on the mission? Friends could have used you. Okay. No, I guess that means I should wait here. Okej, widzę, Herman mało gadatliwy jest. No to czekamy w takim razie na Sophie. I zobaczymy, co dalej. Oho, mamy jakiś sen, zajebiście. Mia? No dobra, to idziemy za głosem w naszym śnie, w naszej głowie. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Szukamy Mii, oczywiście. Mia? Aiden, to tylko i wyłącznie sen. Aiden, what's the matter with you? Mia, where are you? No raczej niestety w naszej głowie odpowiedzi na to nie znajdziemy. Pytanie gdzieś tutaj dostaniemy. Wow! Oh no. 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 Mamy jakieś ciało, wątpię, że to Mia. Jack and fucking Joe will pay for what they did. I had a bad feeling about it from the start. I had a feeling Carl's plan sucked, and yet I let him lead. Don't beat yourself up. Things could have been worse too. If I had listened to myself, we'd have water and more of our people would still be alive. You were just doing your job. You were following Carl's lead. Yeah, but I won't let him lead the Bazaar to its doom. I see. Why didn't you send Herman on the mission? They wouldn't have stood a chance against that beast. Him? He's strong, but as helpless as a child. He's one damn big child. You don't understand. Herman's almost deaf.
He used to be my mother's bodyguard. Has been around us as long as I can remember. And after she died, he stayed close to us. One time, the lights in my shelter went out. The infected broke through a window. Herman blocked the path and tossed a grenade into a nearby infected. He survived the explosion, but lost his hearing. In a face-to-face battle, he's nearly unbeatable. But if he's caught from behind, he's as vulnerable as a child. A killer combination, especially for him. That's why I prefer to keep an eye on him. Sometimes I wonder if he's watching over me, or I'm watching over him. To ciekawy protip, może kiedyś się przydać. Nie wiem dlaczego. You think Jack and Joe could have had something to do with Lucas's murder? Joe, perhaps. He's a total psycho, and a thief. He knew the peacekeepers would hang him if they caught him. But Jack wouldn't let him. He's a coward. He thinks rationally. So what's the plan now? From now on, I'm following my gut. Last time something like this happens on my watch. If you'd hurried back there, maybe some of our guys would have made it. I thought a pilgrim like you was supposed to run like a fucking gazelle. Barney, shut up! What? If he'd have made it in time to help, we'd be having a party, not a wake. In case you change your mind. He can be a real pain in the ass. But we'll do something good for the city one day. Birdie, to your health. No dobra, Barney nas oczywiście nie lubi. Ja jestem ciekaw, czy tam rzeczywiście przez to, że pobiegłem wtedy w drugą stronę i nie szedłem od razu z tego questa, czy on miał inny outcome? Muszę to sobie sprawdzić w internecie. I gather you were close with Birdie? He tried to be a poet. Kept showing me his work and said all the other guys were too stupid to understand. I never told him how bad it was. He was a good kid. I took him into the group when he lost his father in a dark zone. He was 10 years old. That's pretty young. Too young. But he had no one else. So I took him in. If you manage to take out those bandits, Jack Cock and Joe Cunt. You think killing Messieurs Cock and Cunt will change something? Death usually changes a lot in a person's life. Carl was wrong. We should have gone after them right away. But right or wrong, we have to help him. He's one of us. We'll rescue him and retrieve the crystals from Jack and Joe. Besides, I won't let them get away with killing my people. Ralph, Susie, Logan, Birdie, they deserve revenge. And Jack and Joe sentenced them to death. So they'll die. Your radio. Yeah, it picks up static sometimes. Go see Alberto. He can fix stuff like that on the spot. Thanks. Aitor here. Leave, but make sure no one sees you. You two make a pretty pair, Aiden. I'm on the roof nearby. We have to talk. Now. It's about saving your life. I'll tear them apart. No dobra, to ciekawe. Aitor się z nami skontaktował. No dobra, mam nadzieję, że przeskoczy na ten drugi dach, bo oczywiście się noc nam zrobiła. Także jest trochę mniej bezpiecznie. Tam gdzieś mamy się przedostać na ten dach. On nas obserwował najwidoczniej. Czy nas słyszał? Nie wiem. No, mieliśmy tą krótkofalówkę, ale no chyba jeżeli nie klikniemy przycisku na niej, no to nie usłyszą, o czym mówimy. Wydaje mi się. Czy ja dam radę tędy wejść? Mam nadzieję. O, nie dam rady tędy wejść, zaraz się spadnę. Serio? Ła, spokojnie. Dobra, chwilę, odpocznijmy. Na fulla. I dobra, teraz jeżeli się zacznę lepiej wspinać, to powinno być ok. Dlatego, że tutaj mamy... musimy przejść na bok mocno, bo tutaj dopiero będziemy mogli dać do góry. Ok, hop, hop. I jesteśmy na miejscu. Proszę bardzo. I chodźmy, pogadajmy z nim. Gdzie on na nas czeka? Gdzieś tutaj. Dzień dobry. What do you want? I don't like what's going on here, Aiden. First, Jack and Joe's bandits killed Carl's people. Now Sophie's getting ready to retaliate.
You're not a part of that, are you? But you said you wanted me to get close to them. I'm gonna search Sophie's camp. That's why I came to warn you. Rumors have started. You found the Lazarus for me. They may suspect you of being a PK spy. That doesn't seem like it. They seem happy to take whatever help is offered. So they say. But those people hate us, Aiden, along with anyone who works with us. So if they do suspect, especially someone like Sophie... I can handle them. Lucas thought so too, and look how he ended up. Be a pity if I found you in a ditch somewhere, with a piece of your hide cut out. You came here just to warn me? You helped me with the Lazarus, and I take care of my allies. Sophie's just fighting for water, that's all. I don't think she suspects anything. You think so? She hates the peacekeepers. She blames us for not helping the Bazaar, and for her mother's death. So when we start questioning her people, you better be careful. Thanks for the warning. You gain any intel for our investigation? Sophie's also wondering who killed Lucas. What else would she say? They know if we can prove they killed Lucas, it'll be a bloodbath. Find out from Sophie when she's planning the attack. Keep me informed where you are. Be careful. Don't trust the people of the Bazaar. They're more dangerous than they seem. No dobra, ja szczerze bardziej się skłaniam ku Bazarowi niż ku tym stróżom. Także zobaczymy jak to będzie, ale jak mówię, no raczej będę się starać trzymać z Sophie i jej ekipą. Wydaje mi się. No zobaczymy. Fajnie było się przedostać na drugą stronę, jednocześnie nie wzbudzając żadnych tutaj pościgów, niepościgów. Także wejdźmy jakoś tędy. Co ciekawe, gdzieś mnie jakaś lampka UV złapała. Co jest spoko. Looks like Sophie's not here. I better look for her. Must be. No dobra, to nie ma Sophie. I'm looking for Sophie. Where'd she go? Said she had important business to attend to. But you can wait here with us. If you came to find out if I have a boyfriend, I don't. Which doesn't mean you have the slightest chance with me. Because you don't. If you think I was interested in whether you have a boyfriend, I wasn't. Which doesn't mean if you change your mind about my chances, I'll change my mind too. Fine. What brings you? Did you take care of Barney today? That guy is like a neon sign that reads Big Trouble. Right. No dobra, to tutaj niczego się nie dowiemy. Bernie. Let's get way. Yeah, have you seen Sophie? I'm looking for her. Ah, it's our brave fucking pilgrim. Been looking for you. Drink up. Cheers. Sorry, but I don't like drinking straight from the bottle. Ooh, the exalted count asks for a glass. Hey, did you get your radio checked by that dumbass Alberto? That kook can't ever finish a sentence he starts. Must have a brain made of Swiss cheese. Show some respect, Humphrey. Alberto's a genius with weapons and armor. What's your big skill? Farting into a harmonica and calling it music? Hey, you mangy pricks! Say your prayers. Barney's coming! And he's gonna kick your derrieres. I'll rip out your brain. No dobra, Barney tutaj widzę. Bardzo się już nawalił. Tu w ogóle coś możemy może zebrać ciekawego. Jakieś zapasy, które się przydadzą na później. Tak żebym sobie to gdzieś tam wziął. Czemu nie? Tutaj też jakaś skrzynka. Chciałbym generalnie składniki na healę. Także zobaczmy, czy coś tutaj znajdę. Czy w ogóle mogę? Nie, bo rumianku mi brakuje. Szkoda. I to jest trochę problem, bo mam tylko te lepsze leki, co nie jest oczywiście złe same w sobie, ale niedługo mi się skończą. I to będzie problem. W każdym razie, na tym sobie chyba ten odcinek zakończymy. Pogadamy z resztą tutaj jeszcze i postaram się dowiedzieć, gdzie poszła Sophie. Później możemy też pogadać z Alberto, żeby nam ogarnął radio teoretycznie. Także dobra, może w sumie to zróbmy teraz.
Hey, have you seen Sophie? Sophie? Yes, she went. She said that. She went that way. Exactly. Thanks. Wait! There's more. One more thing. Something's wrong with not working with the. It's broken. That. Oh. Dad's asking if there's something wrong with your radio? Oh, it hisses sometimes, but as long as it works, no point messing with it. Can I ask you a question? Sure. Call me Aiden. Vincenzo. Aiden? How do you become a pilgrim? Does that mean you're a murderer? Vincenzo! Why? What do you. Why would you. Dad, I'm asking because I'm curious. Will you tell me, Aiden? I'm not that exciting. I've had to kill people, but I'm not a murderer. All being a pilgrim is to me now is a means to an end. To what end? Vincenzo! Leave him alone! To find the only family I've ever known. Did you? Not yet, but I might be close. I hope you succeed. I've never found Federico. Who? Federico. He was my best friend. We were like brothers. We'd known each other forever. He disappeared like the other kids because of those fucking tests. Tests? You mean GRE tests? You heard that when they built the walls, they were trying to create a vaccine here? It all fell apart in a couple of weeks. One day, Federico vanished into thin air. We'd been playing football. I went to my house after that. He went home too. And I never saw him again. I'm sure they took him. And that's not all. You see, he wasn't the only child who went missing that winter. There were others? 2 girls disappeared from the building next door at the same time. And more, all across the city. And none of them have ever been found? No, but based on what Federico's mother said, I have a feeling I know what happened. Federico had been in the hospital a month earlier with pneumonia. His mother was told that some GRE doctor had ordered blood tests, but they wouldn't tell her why. A week after he was released from the hospital, he was gone. Do you remember this doctor's name? No one knew, and no one at the hospital would say. Only that he was on classified GRE business. Then, everything went to hell. The GRE collapsed. After that, some of the kids were sighted in the central loop. But not Federico. Every day I wonder what happened to him. No proszę, nie spodziewałem się grubszej historii, ale mam tutaj, podejrzewam, podobną historię z tym, co przeżył Aiden i z tym, co przeżyła, miejmy nadzieję, Mia. No ale dobra, może go kiedyś znajdziesz, albo może ja to zrobię. I hope he's alive. And that you find him someday. No dobra, udało nam się ustalić, co się stało z Sophie, która nagle się tutaj magicznie pojawiła, co? No dobra, pogadamy z nią w kolejnym odcinku, a tymczasem w tym filmie to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.